Hi, my name is Arvind. I'm from Hyderabad. I work in IT. I heard about car cosmetics in YouTube. I had a very great experience in car cosmetics. The trainers and the staff are very friendly and knowledgeable and easily approachable. I had a great experience for the past 6 days here at car cosmetics. Thank you. नमस्कार, माझं नाव प्रतीक पाटील. मी सांगली कोल्हापूरवरून आलो होतो कार कॉस्मिक गुजरातमध्ये. तर मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग माझं कम्प्लीट झाले रिसेंटली. सो मी इथे कम्प्लिटली डिटेलिंगच्या ट्रेनिंगसाठी आलो होतो. मला हे कार कॉस्मिकचं यूट्यूबवरती मी रिव्ह्यूज वगैरे बघितले होते. सो ते बघून मी सरांना मॅमना कॉन्टॅक्ट करून आलो होतो. तर इथं आल्यानंतर त्यांचा स्टाफ आणि सरांनी खूप मस्त ट्रेनिंग दिलं. सो तुम्ही देखील डिटेलिंगचं ट्रेनिंग वगैरे करणार असेल तर तुम्ही कार कॉस्मिक सुरतमध्ये येऊ शकता. ट्रेनिंग खूप मस्त, स्टाफ वगैरे सगळं मस्त आहे. सो एकदा तरी विजिट करा कार कॉस्मिक. Hi, my name is Prashant. I've come here from Hyderabad. We have a detailing and accessories shop in Hyderabad. The purpose to come to car cosmic for training was to understand the difference between good and great. While हम लोग ऑलरेडी कुछ काम कर रहे थे, बट यहाँ आने के बाद डिफरेंस पता चला कि आप उस काम को कैसे और एनहांस कर सकते हैं, कैसे आप उसको और एक्यूरेट कर सकते हैं. So, big thumbs up to the car cosmic team. बहुत हेल्पफुल रहा, not just to understand the product, but also from a marketing strategy point of view. उसमें बहुत हेल्प मिला, products कौन से सही यूज करने चाहिए. So for anybody who's planning to come into this business space, we would recommend a high intake experience career. It's going to add a lot of knowledge for you. हाय, मेरा नाम प्रफुल्ल है. हम लोग हैदराबाद में हैदराबाद से हैं. हम लोग एक डिटेलिंग स्टूडियो ऑलरेडी रन कर रहे थे प्रकृति इकोविट्स के नाम से, जो ऑलरेडी चल रहा था, काफी अच्छा चल रहा था. पर हम लोग कार कॉस्मिक आए थे अपने आप को सुधारने के लिए. हमें कार कॉस्मिक के बारे में पता चला था जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे फर्दर डिटेलिंग सीखने के लिए और फर्दर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए. यहाँ आने के बाद सबका ही सपोर्ट बहुत अच्छा रहा. चाहे वो राज सर की ट्रेनिंग हो, हार्दिक भाई का हो, सिद्धार्थ भाई का, कुछ भी हो. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस. रोहित was always supportive. So आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए अगर आप कोई भी अपना डिटेलिंग स्टूडियो स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपका जो स्टूडियो है वो ऑलरेडी आप कर रहे हैं और आपको उसको और बेटर करना है, तो आपको जरूर आना चाहिए कार कॉस्मिक. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు చోడేశ్వర్. నేను పాల్వంచ హైదరాబాద్ నుంచి పాల్వంచ తెలంగాణ నుంచి వచ్చాను. కార్ కాస్మిక్ గురించి నేను ఇంటర్నెట్లో సర్చ్ చేసి తెలుసుకున్నాను. 6 days ట్రైనింగ్ బాగా చెప్పారు, ప్రతి డీటెయిల్గా చెప్పారు. ట్రైనింగ్ చాలా బాగా ఇచ్చారు. హార్దిక్ కానీ రోహిత్ కానీ సార్, రాజ్ సార్ కూడా చాలా బాగా ఇన్స్పైర్ చేశారు, మోటివేట్ చేశారు, చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారనే విషయాలు. నాకు తెలిసి అందరూ డీటెయిలింగ్ వైపు రావాలనుకుంటే ఇటు రావచ్చు. నాకు వర్క్షాప్ ఉంది పాల్వంచలో, జేజే మోటార్స్. సో అన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సో ఐ వాంట్ టు యాడ్, నేను అన్ని ఇది వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ లాగా డీటెయిలింగ్ కూడా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ సో అలా నేను ఎక్స్పాన్షన్ గురించి ఆలోచిస్తూ డీటెయిలింగ్ కోసం వచ్చాను. థ్యాంక్ యూ.